Nous repartons devant le Seigneur. Nous le remercions. Dieu n'achète pas nos prières. Non. Dieu ne vend pas non plus ses grâces. Non. Il les donne gratuitement. Vous voyez comment il est installé chez sa servante. Je n'ai pas fait des invocations, des incantations pour qu'ils viennent ici. Mes frères et sœurs, Dieu est vérité. Honneur et fidélité lui sont dus. Dieu nous aime et il nous a donné un ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Nous allons repartir vers la porte. Pour vous montrer maintenant le lever du soleil. La différence entre la lumière du soleil et la lumière du Seigneur. Nous sommes à la suite, au même moment, à la suite des publications du 3 juin 2022. Et on assiste aux apparitions et enseignements divins à Dr Ndomo Melingui Thérèse, la servante de Dieu et de son peuple choisi. J'incline la vidéo à l'envers pour que vous voyez maintenant le soleil, le lever du soleil qui est différent de la lumière divine. Nous sommes toujours au matin de notre journée. Voilà maintenant le soleil qui est de l'autre côté, ça a éclairé tout. Mais vous voyez devant, ici, chez moi, non, il fait attention. Parce qu'il est encore présent. Il n'est pas parti. Mais il vous montre la différence de la lumière du soleil tant sur la table que sur le balcon. Mais qu'il a lui-même scindé. Ça illumine partout le soleil. C'est l'ampoule du jour que Dieu nous a donnée pour éclairer chaque jour. Et comme vous n'avez pas vu le petit point, nous devons repartir à la maison pour continuer les leçons. Et nous disons, gloire à Dieu. La présence divine est toujours là. Je vous ai dit qu'elle est permanente. Elle ne bouge pas, nuit et jour. Elle a donné, avant-hier, je crois, oui, avant-hier, la bougie que vous avez vue, allumée. Une lampe qui ne s'éteindra plus. C'est ça, la lueur du Seigneur. Et nous revenons sur les livres pour remercier le Seigneur. Les livres qu'il a choisis, vous avez vu les lumières d'hier.
Je vous prie de faire silence sans me regarder. Je m'incline et vous observez s'il y a manifestation. J'espère que vous observez vous-même qu'il y a des rayons de lumière en haut. Je suis quitté pour vous donner l'occasion de regarder. Nous verrons quand je vais publier la vidéo comment ça a continué à se manifester. Le Seigneur confirme ce que je dis. Vous avez vu comment il a clignoté. Nous passons au black indien, comme j'ai dit. Le livre qui nous a été donné, Diana Fletcher lived with the Kiowa Nations. William Lauren Kaz, c'est lui qui écrit le livre. Black Indians, a Hidden Heritage. Les Noirs indiens, un héritage caché. Atenue Books for Young Readers. Et ici, il y a des titres. On a l'introduction. If you know I have a history. Si tu savais, si tu sais, j'ai une histoire. Nous allons lire. Vous en faites pas, on aura le temps de chaque livre. They fled among the Indians. Between the race, we cannot dig too deep. A gulf. The finest looking people I have ever seen. Vous voyez quels sont
les caractéristiques qu'on donne au peuple africain à travers le monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous comparer avec le désordre de mélange des tribus et tout ça là. Nous allons lire Genèse 5 après ça. Mais avant ça, nous avons the destruction of black civilization, the African Constitution. Politiciens, vous qui parlez de constitution a fait ceci, est-ce que vous avez lu la constitution africaine? Est-ce que vous avez lu la destruction de la civilisation noire avant de condamner tous vos présidents au poteau? Est-ce que vous avez lu ça? Le 29 juillet 2020, c'est écrit, j'ai découvert ceci. Some political theories and principles of ancient African constitution law and the fundamental right of the African people draw from African traditional, constitutional, and customary laws. Different versions and modifications of the same laws are current in different societies. The people are the first and the final source of all power. 2. The right of community of people are, and of right out to be, superior to those of any individual, including chief and kings. A. The will of the people is the supreme law. B. Chief and kings are under the law, not above the law. 3. Kings, chiefs, and elders are leaders, not rulers. They are the elected representative of the people and the instruments for executing their will. 4. Government and people are one and the same. 5. The family is recognized as the primary social, judicial, economic, and political unity in the society. The family council may function as a court empowered to try all internal non-serious matters involving only members of the extended family group. 6. The elder of each extended family or clan is its chosen representative on the council. 7. Decisions in council are made by the elders. The chief or king must remain silent. Even when the council's decision is announced, it is through a speaker, linguist. Point. Decrees or laws are issued in the same manner to assure that the voice of the chief or king is the voice of the people.
C'était entre guillemets. This is an example of provision that had wide variations. 8. The land belonged to no one. It is God's gifts to mankind for use and as a sacred heritage transmitted by our forefathers as a bond between the living and the dead, to be held in trust by each generation for the unborn who will follow, and thus to the last generation. 9. Each family, therefore, has a right to land, free of charge, sufficient in acreage for its economic well-being, for the right to the opportunity and means to make a living is the right to live. A of 9. A. The land accordingly cannot be sold or given away. B. The land may be held for life and passed on to the family's heirs, and so on forever. C. The chief is the custodian of all land, the principal duty being to assure fair distribution and actual use. 10. All monies, gifts, tax, and other forms of donations to chief or kings still belong to the people for relief or aid to individuals in time of need. 11. Every member of the state has the right to appeal from a lower to higher court. In some states, appeals could be taken even from the king's court to the mother of the nation. A. The procedure was from the chief's village court to the district court to the provincial court to the king's court. B. Such appeals were allowed in serious or major crimes only, those affecting the whole society. 12. Fines for offenses against an individual went to the victim, not the court. A. Part of money received from the loser was returned to him as an expression of goodwill and desire for renewal of friendship. Another part was given as a fee to the trial court as an appreciation of justice. 13. Royalty. An African term means royal worth, the highest in character, wisdom, sense of justice, and courage. He who founded the nation by uniting many as one must be the real leader, guide, and servant of his people. B. The people, in honor of the founder of the nation, thereafter will elect chiefs from the founder's family lineage, if the heirs meet the original test that reflected the founder's character, whose spirit was supposed to be inherited.
14. The trouble of one is the trouble of all. No one may go in want while others have anything to give. All are brothers and sisters. Each is his brother's or sister's keeper. 15. Age grades, sets, and classes are social, economic, political, and military system for 1. Basic and advanced traditional education, formal. 2. Individual and group responsibility rules. 3. Policy and military training. 4. Division of labor. 5. Rites of passage and social activities. In chiefly societies, the age grades are the organs of social, economic, and political actions. 16. Bride price or bride wealth is the gift that signifies mutual acceptance on the part of both family and is intended as a family security bond, which may be returned in part if the wife turns out to be worthless or utterly unsatisfactory. Bride wealth tended to stabilize the institution of marriage. This was not wife buying. 17. The community as a whole is conceived as one party. Opposition being conducted by leaders of various factions. Factions of opposition are usually formed by the different age groups. Debates may go on indefinitely or until a consensus is reached. Once a consensus is reached and the communities will determine, all open opposition to the common will must cease. 4 of part 17. Those whose opposition is so serious that they are unwilling to accept the new law may splinter off, either individually or groups, under a leader to form a new state or the nucleus for it. 17. In warfare, the objective is not to kill the enemy, but to overcome him with fear, if possible, such as screaming war cries, loud noise, hideously masked face, etc. Where killing is unavoidable, it must be kept at minimum. In case of defeat, there must be some kind of rules to enable the enemy to retire in honor. 19.
The African religion not being a creed of articles of faith, but an actual way of thinking and living, is reflected in all institutions and is therefore of the greatest constitutional significance. 1. Politically, the role of the chief as high priest, who presents the prayers of the people to his and their ancestors in heaven, is the real source of his influence, political or otherwise. 2. Socially, the rites of passage, songs, and the dance to drive away evil, etc., as well as the purification and sacrificial rite for the atonement of sins are important. 20. Since religious and moral law must prevail and the race survive, a man may have more than one wife, for he is forbidden to sleep or cohabit with his wife either during the 9 months of pregnancy or during the suckling period of 1 or 2 years thereafter. 1. The wife may not prepare meals for the husband of family during the menstruation period. 2. The husband is strictly forbidden to have any kind of relationship with one wife during the set period that belongs to another wife. 21. The supreme command of the fighting forces is under the council, not the king. If the king becomes a commander-in-chief, it is through election by the council because of his qualification as a general or field commander. This position ends with the war and the armed forces return to former status and under the council, or more directly under the respective paramount chief. There were no standing army. I hope to be able to translate. And then we come to page 174. The fundamental right of African people. The following is a representative number of human rights along drawn from customary laws or tradition constitution. Every member of the community had 1. There are 20. 1. The right to equal protection of the law. 2. The right to a home. 3. The right to land sufficient for earning livelihood for oneself and family. 4. The right to aid in time of trouble. 5. The right to petition for redress grievance. 6. The right to criticize and condemn any act by the authorized or proposed new laws. Opposition group
in some real call, the young men were recognized by law. The right to reject the community's final decision on any matter and to withdraw from the community unmolested. The right of rebellion and withdrawal. The right to a fair trial. There must be no punishment greater than the offense or fines beyond ability to pay. This latter is determined by income and status of the individual and his family. The right to indemnity for injuries or loss caused by others. The right to family or community care in cases of sickness or accidents. The right to special aid from the chief in circumstances beyond a family's ability. The right to a general education covering morals and good manners, family rights and responsibilities, kingship groups and social organization, neighborhood and boundaries, farming and marketing, rapid mental circulation, and family clan, tribal and state histories. Right to apprentice training for a useful vocation. 14. The right to an inheritance as defined by customs. 15. The right to develop one's ability and exert any developed skill. 16. The right to protect one's family and kinsmen, even by violence means, if such become necessary and can be justified. 17. The right to the protection of moral law in respect to wives and children. The right which not even the king can violate. 18. The right of a man, even a slave, to rise to occupy the highest positions in the state if he has the requisite ability and character. 19. The right to protect and treatment as a guest in enemy territory once one is within the gates of the family's village, town, or city. 20. And the right to an equal share in all benefits from common community undertaking if one has contributed to the fullest extent of his ability, no matter who or how many were able to contribute more. These constitutional principles and practice were held on to and carried by the migrating blacks to every part of African continent. This fact is one of the most remarkable parts of the black man's story. Most remarkable because even those societies that sank to barbarism held on to the fundamental age after age as though they were clutching the last threads of life itself. Even in Egypt, where
the Asian and European impact was greatest. African constitutionalism could not be completely blotted out. The title is The Fundamental Rights of the African People in the book The Destruction of Black Civilization, the African Constitution, page 174 and 175. And then we have come over a way that with tears have been watered. We have come trading our way through the blood of the slaughtered. Then we will see chapter 7, which is the scattering of the people, root to death and resurrection. The African migrations have been stretched at various points as one of the major developments from which so much can be learned about the history of the black people. This book is titled The Destruction of Black Civilization, Great Issue of a Race from 4500 BC to 2000 AD by Chancellor William. Thank you, Lord. C'est Chicago, Illinois. Great, donc, the destruction of black civilization. Great issue of a race from 4500 BC to 2000 A.D. God bless you people. It is from this conference where we went to China. The fourth conference was held at Beijing from August 30th to September 8th, 1995. It is there that the voice of women of Africa were heard. And we are now at the rendezvous, I can call it like that, of the 21st century, where they planned their own agenda. African women alone, they want to present again the roots, ROUTES, which means the ways to conduct their agenda. It is time. Let us give them way. Do not choose women who will come to speak politically. No, it won't work. Leave that to God. He's dealing with it.
He knows who is who. He knows who will be who. He knows who he will choose. Don't worry too much. And we need their cry to be heard. When ONPC, nous sommes d'accord avec vous que l'ONPC est la principale porte d'entrée et de sortie du Cameroun. Vous voyez comment le Seigneur confirme? This is our small booklet. All the women were together for an action for equality, development, and peace. Here. RASEF, ANSWE, were with us. This, I received it from Madame Foni Françoise. She said, keep this for your work. You will be successful. Don't be afraid. When time will come, you will organize women of Africa as you did with us. Locally, God will give you others people that will help you to do as you did with us for the success of African women. In memory of Madame Foni, God bless you. She was not at my level of study, but I pour on her love and respect. She merited. And we help her to improve her speeches in French. She even went to try English, although it was difficult, because we are a bilingual country. You see, I have stayed here already, I can say more than 10 years, 15 years. When you live within French speakers, you lose your English. But I'm trying to keep it well. And I'm working with both languages. Very soon, I will start working with my own mother tongue, because I had to be sure before starting that the language that I'm talking about, my mother tongue, is really the first language of the world. I can confirm. And I thank God. You can see, if it is not true, he wouldn't make it like this. He will not shake the light. I went out for you, my people, not for my sake. Because if you want to be a leader, as you people are talking, work first for the sake of your people, not for your own sake. Patriarch, kings, chief, they don't have to speak too much. They don't even have to speak according to African constitution.
Here. You are asking why Ndomo is behind the president of Cameroon. We have all of us to be behind him and listen to him. He doesn't speak himself. He's sending news through others, not journalists. No. He has a team, a traditional team. He has a modern team. He has a contact. Government is not under his duty. No. People, what means government? People of the country. All of us. We represent government. Yes. If government fall down, it means we all will fall down according to African constitution. God is perfect, the perfect teacher. See, these books are here. This book is here with me. Oh my God. Thank you, Williams. Thank you. Thank you, Chancellor Williams. Je vous dis que vous qui vous battez dans les rues, qui disent qu'on doit se battre, voici les livres que vous devez lire. Ça, la constitution africaine, elle est ici. On vous a dit que l'Afrique n'avait jamais écrit. Et je vous disais que ma langue maternelle, c'est elle qui a été utilisée pour écrire l'histoire de l'Afrique à partir du berceau de l'humanité, qui est aujourd'hui Cameroun. Et je vous disais, le Cameroun est le berceau de l'humanité entière. 2, le berceau de nos aïeux. 3, le berceau de nos ancêtres. 4, l'Afrique en miniature. Moi, je ne vous raconte pas n'importe des histoires. Moi, je ne viens pas sur les plateaux de télévision pour me faire voir comme une belle femme. Non. J'apporte les solutions clés du développement économique et du développement social de notre continent. Mon marathon s'appelle un marathon sans compétition. Personne sur vos plateaux-là ne peut faire la compétition avec moi. Parce que l'homme qui me guide, c'est ce Dieu qui vous choisit maintenant. Alors, les livres qui vont vous confronter. Panafricanisme, voici le professeur Ndomo Melingui Thérèse. Parce qu'elle est allée chercher les réponses aux questions de nos aïeux panafricanistes. C'est ça. Vous nous parlez de Wandje, de qui a fait quoi là. Il y a beaucoup qui sont morts sans que leur nom soit cité. De tout ce que vous dites là. On cherche la voie pour trouver les solutions. Pour remédier à tout ce qui nous dérange là. Et combattre la corruption et la manipulation. Pour nous laisser le chemin libre. Les politiciens manipulateurs là, donnez-nous la route, le Seigneur le dit. Je vous sors les corriger.
Frédéric Ozanama, on a dit que c'est un voyant. Mais on appelle les autres les prophètes. Parce que lui, il était noir. Oui. C'est bien. Parce que nous appelons ça les voyants. Eux, ils voient ce que vous ne voyez pas. Ils entendent ce que vous n'entendez pas. Après moi, vous me donnerez le nom que vous voulez. Pour le moment, je vous apporte ce que Dieu me donne. Ce que Dieu me montre. Ce que Dieu m'inspire. On appelle ça la bonne nouvelle. Je ne fais pas politique. Et je ne suis pas diaspora camerounaise. Je suis parent de la diaspora camerounaise. Parent veut dire je fais partie de la famille primitive du Cameroun. Et nous avons nos princes et princesses qui ont été déportés. C'est-à-dire, on vous casse à la racine. Je vous montrerai bientôt pourquoi j'avais appelé Eric Tingé au secours, étant en Chine, quand ces personnes sont venues me retrouver en Chine. Parce que quand j'enseignais ou que j'étudiais, ce n'était pas seulement les Chinois qui m'écoutaient. C'était des délégations de tous les pays qui venaient nous entendre. La preuve, lorsque le président français est venu en Chine en 2001, j'étais choisi parmi les meilleurs étudiants avec des sujets précis, bien préparés, pour aider la France à comprendre l'erreur de passer de franc français au euro. Mais j'ai été butée. J'étais même inscrite à la chambre de commerce française parce que j'aime la France. Je voyais les erreurs qui allaient nous faire basculer. Nous avons étudié le passage du franc français au euro. Risques, avantages et inconvénients. Et quand moi je suis venue là, ce n'était pas pour critiquer la France. Non, je leur ai même dit, je suis un rejeton de la France. Je suis camerounaise quand je me suis présentée. Avec autorisation de l'école, hein, on ne fait pas ça que tu pars quitter là-bas, tu viens dire que tu viens parler là. Non. Et ce jour-là, j'ai donné à la dame qui m'a, une Africaine, qui représentait le développement des pays africains. J'avais le nom. Avec permission de mon professeur, je lui ai donné le brouillon que j'avais travaillé pour la coopération économique avec les États-Unis, avec l'Afrique, avec tout ça. Pour une coopération gagnant-gagnant. Quand j'apportais cette histoire de coopération gagnant-gagnant, économie gagnant-gagnant, commerce gagnant-gagnant, on dit, mais Madame Ndomo, là, de quoi elle parle même? Est-ce qu'il y a le gagnant-gagnant dans le commerce? Si. Il doit y avoir le gagnant-gagnant dans le commerce. Sinon, ça ne tient pas. La preuve, quand j'ai été tellement malmenée, il était décidé que je me repose. Parce que personne ne voulait m'écouter. Tous ceux qui venaient voulaient les 4x4. Tous ceux qui venaient, les délégations, voulaient les champs et tous ceux qui venaient. Personne ne venait pour le compte de l'Afrique. J'ai dit, mais vous voyez, je suis ici, je suis pauvre.
Moi qui ai fait commerce, mais c'est parce que j'ai obéi. La règle du chef, la règle du chercheur, la règle du scientiste qui cherche une solution. Elle ne doit pas déjà manger les fruits de ce que les autres ont cherché. Elle doit chercher elle-même, lui-même. Où sont les solutions que je cherche? Et puis quand on est chercheur, pourquoi on est chercheur? Parce qu'on a des questions à répondre ou bien parce qu'on se pose des questions. J'avais les deux. Moi-même, je cherchais mon identité. Je ne comprenais pas. Je suis étonnée. Je viens retrouver les Tang, la dynastie Tang, la dynastie Zhou. Je prends seulement les deux là que vous connaissez. Zora Purungwananga Lig double Kurgi. A que? Anga que veut? Me cabni. Parce que quand vous avez le Zora Purungwana de moderne là, sachez que son père, lui, il était ancien. On te donne le nom de ton ancien aïeux et tout ça. Quand moi, je suis Ndomo là, le Ndomo qui a choisi mon nom, lui, il est mort. Quand j'ai trouvé Tangpouba, vous allez chez moi, vous trouverez mon oncle s'appelle Tangpouba. Tangpou, qu'on peut nous montrer là-bas. À partir de là, je me suis fixée. Je me suis organisée en suivant, bien sûr, la lumière, c'est cette lumière. Maintenant, vous entraînez les Africains vers les histoires de quoi, l'argent. Quel argent qu'on a fait les coopérations entre les pays africains? Vous ne parlez que argent. Pour que l'Afrique soit unie, mes frères et sœurs, c'est d'abord humain. Le développement humain. La structuration du développement humain. Sans les hommes, il n'y a pas commerce. Sans les humains, il n'y a pas commerce. Femmes et hommes, ensemble. Sans les humains, il n'y a pas échange financier. Mais je ne sais pas si vous comprenez, mais l'histoire dans laquelle les commerçants là veulent nous patauger. Leur journalisme là, je ne sais même pas. Ceux qui sont journalistes vous amènent maintenant vers les chemins d'économie qu'ils ne maîtrisent pas. Journaliste, c'est collecte d'informations. Sans chercher à vouloir imposer une compréhension. Parce que vous-même, vous n'avez pas la compréhension de ce qui se passe. Vous ne faites que passer les messages que vous avez collectés ailleurs. C'est ça le journalisme. Et vous faites une petite synthèse de ce que vous avez appris. Et vous présentez aux gens qui vont maintenant réfléchir. Pourquoi on a changé Exim Bank pour Afrexim Bank? Ça ne peut pas marcher. C'est comme on a changé Victoria par Limbe. Personne ne comprend plus rien. Les papas là, les vieux qui meurent là, qui s'en vont là sans vous laisser les informations. Eux, ils ne sont pas habitués avec vos Limbe. Je prends un exemple seulement. Yaoundé. Aya. Yaoundé s'appelait Ongola. Parce que les Blancs étaient dans la clôture. C'est là où on venait tout faire pour collaborer avec eux. Vous êtes venu mettre Yaoundé. Vous ne voyez pas? Ce sont les erreurs qu'on a aujourd'hui. Ressaisissez-vous, mes frères, et passons à la vidéo suivante. Dieu nous guide. Chaque livre qu'il a choisi est très important pour nous. À tout à l'heure, nous allons faire une pause
et voir ensemble la suite selon sa guidance en prière. Je vais d'abord vous publier ceci devant le Seigneur. Je vous dis, soyez zen. Vivez sous la protection divine. Selon ses enseignements que vous avez vus tout à l'heure. C'est lui qui vous choisit les livres là. Moi, j'ai passé tout mon temps à me documenter sans aucune bourse ni aide financière. C'est parce que c'est lui, la providence. Quand il vous choisit et il vous donne une mission, il approvisionne tout ce qu'il faut pour que sa mission soit réalisée telle qu'il a dit. Il a dit, sans argent, vous allez vous reconstruire. Entendez ça comme ça. Laissez l'histoire d'argent. Si les Africains veulent s'unir en partant sur le point de l'argent, ils vont se dire, ça ne peut pas marcher. Mettez les bases solides de relations internationales qui commencent par les hommes, les humains. Nous sommes une cité fraternelle. Africa Sub-saharienne. Take off in light of practice in Chinese economic development. C'est Dr. Ndomo Melingui qui vous parle, qui a publié ce livre. Allez voir. Et le livre est publié sur Amazon, sur Fnac, sur Author House, sur plusieurs. Allez regarder. Tapez seulement le nom de Dr. Ndomo Melingui Thérèse. Aisha est mon nom chinois et musulman. Et je vous l'ai déjà expliqué. Tapez mon nom. Allez lire. Allez lire le détail de ce livre. Quels sont les cours? Parce que j'avais essayé d'ouvrir, j'ai vu, on avait bien classifié. Si ça n'a pas été détruit. À partir de mon livre, vous choisissez la discipline que vous voulez apprendre. Le marketing, on en parle tout à l'heure. Ceux qui disent qu'ils viennent vous apprendre comment vendre. Est-ce que ça a marché? Non. Positionnez-vous. Laissez tranquille les enfants. Les vieux que vous voulez chasser là, ils ont le pain au beurre. Vous savez, le pain au beurre qu'on nous donnait quand on part à l'école, non? Ils ouvrent leur pain là. Le pain là, c'était le pain traditionnel. Vous qui voulez seulement acheter ce qu'on appelle ailleurs, vous ne connaissez plus les pains traditionnels là qu'on faisait sur le bois. Le feu de bois est en bas et il y a un grand plateau en haut. Et on a déjà pétri le pain et on fait le pain là. Le pain là, c'était le pain traditionnel. Vous connaissez plus ça. Allez chercher. On mettait ça. Le beurre là, vous croyez que le beurre a commencé à se fabriquer ailleurs? Mais ça, nos bœufs sont là au nord. Mais ça, on faisait le lait avant que les autres viennent. Allez chercher les vraies choses. Le courcourou est là. Pour manger avec les bains, avec les pains, avec les beignets, haricots. C'est ça qui nous a fait grandir. Le pomme, c'est sans sel. Vous voulez la santé? Allez un peu jeter un coup d'œil dans la nourriture et tout. Le sel n'est pas parmi les choses là. Quand bien même c'est mis, c'est légèrement mis. Rien n'est excessif. Mais quand vous mangez, vous avez la santé. Tout à l'heure, mes frères et sœurs, Dieu nous aime et il nous accompagne sur la route du retour au bercail. Soyez bénis et glorifions Dieu. Louons-le. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. L'argent vous divise.
l'unité de l'Afrique ne peut pas se faire à partir de l'argent. C'est un point d'achoppement. C'est pour ça qu'on a enlevé le CFA là. Vous allez... Vous parlez de quoi? Le CFA, il n'est plus là. L'écho, vous avez refusé. Bon, on fait comme ça. À tout à l'heure, mes frères. Je vous aime bien. Je me suis sacrifié pour vous. Pour nous. Parce que si vous êtes bien, moi aussi je suis bien. Je serai contente d'avoir souffert pour mon peuple. À tout à l'heure.